Mardi 23 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Good evening, Christelle Mando. Good evening, Annie-Lisette Ambassa. Good evening, ladies and gentlemen. Coming up are the headlines. Discours de haine, xénophobie et tribalisme. Le gouvernement va en guerre contre les auteurs et les supporters qui donnent la part belle à ces fléaux. Mais quelles sont les chances de réussite de cette entreprise lancée par le MINAT Paul Atanganji? Medical personnel in Yaoundé reclaim the non-payment of their salaries as they have gone on strike. How do Cameroonians see and understand this strike action? The response in this news. Those were our headlines. Royal Soir, première partie. Annie-Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Lutte contre le tribalisme, les discours de haine et la xénophobie. Le gouvernement hausse le ton. Après la communication gouvernementale du 17 mai dernier, le ministre de l'administration territoriale annonce la traque des auteurs et supports médiatiques qui favorisent la propagation de ces fléaux. Vous revenez sur le contenu de la mise en garde du ministre Paul Atanganji et ses chances de réussite dans ce combat. Marie Anaba. Dans son communiqué du 22 mai 2023, le ministre de l'administration territoriale se veut péremptoire. Les auteurs des propos haineux, des supports médiatiques vecteurs de propagation des messages de xénophobie, ainsi que les co-auteurs ou complices seront sanctionnés conformément aux lois de la République. Tolérance zéro est normale pour le docteur en droit public, Christian Yunjo. Si nous lisons le décret de 2011 portant organisation du gouvernement qui a été modifié en 2018, le ministère de l'administration territoriale intervient dans les questions du maintien de l'ordre public. Les cas d'espèce concernent effectivement une question d'ordre public. Pour Atanganji, qui rappelle au point de presse du 17 mai 2023 à l'effet de sensibiliser l'opinion nationale et internationale, croit qu'il est temps de mettre fin sans délai à ces comportements déviants. Un terrain sur lequel la commission du bilinguisme et la justice ont récolté peu de résultats. La commission du bilinguisme est un organe consultatif qui n'a véritablement pas un pouvoir. Il en est aussi l'institution judiciaire qui, elle, intervient plutôt dès lors que les actes ont déjà été posés. C'est véritablement le MINAT qui a une action plus porteuse. Elle est à la fois préventive et répressive. Outre la loi de décembre 2010 sur la cybercriminalité et les dispositions du code pénal rappelées par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji dispose d'importants leviers pour rétablir l'ordre public. Il peut bien agir envers les supports qui sont utilisés pour propager la haine entre les tribus, la haine entre les ethnies, la haine entre les communautés. Le communiqué précise que les autorités administratives ont été instruites de prendre des mesures conservatoires allant jusqu'à la fermeture de ces médias et supports dans la dérive. Et la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji sur la montée des discours de haine donne aussi lieu d'interroger la responsabilité de la gouvernance sur les phénomènes créés. Jean-Claude Dungué. Cette responsabilité, le politologue Moussa Ndoya l'impute d'abord à l'État qui, selon lui, refuse d'appliquer le dispositif et le corpus législatif et réglementaire censé réprimander l'ensemble de ces ajustements décriés. L'analyste des questions politiques évoque ici quelques attitudes isolées. Nous avons vu certains membres du gouvernement se livrer à des discours haineux et stigmatisants vis-à-vis de certains nombres de tribus. Des actes de tribalisme être perpétués dans des régions non des moindres, à l'instar du département du Ndjé-Lobo, contre certains groupes tribaux par les populations locales, et cela n'a donné lieu à aucune sanction. Selon le politologue, la mise en garde du ministre de l'administration territoriale devrait aussi intégrer la gouvernance dans l'appareil étatique. Moussa Ndoya parle d'un État qui cristallise la juxtaposition des tribus malgré le vent de métissage irrésistible qui souffle dans notre société. Vous avez des enfants dont les parents sont originaires de l'Ouest, qui sont nés et grandis à Yaoundé et qui ne connaissent pratiquement rien de l'Ouest. Ils y sont allés 3-4 fois pour les enterrements du grand-père, de la grand-mère. Ils arrivent le matin, on fait l'enterrement à midi, rentrent à Yaoundé. Mais à chaque fois, vous leur faites savoir qu'ils sont de là-bas, mais eux se reconnaissent comme les garçons de Newbel, de Biemassi, de Garoua, de Pitois, etc. L'État, conclut le politologue Moussa Ndoya, devrait donc jouer sa partition dans la symphonie de la lutte contre ces comportements condamnés par le MINAT en renforçant les mécanismes de bonne gouvernance, de transparence et de méritocratie.
La suite du journal, c'est avec l'éducation. Examen de fin d'année, les candidats au brevet des techniciens et au baccalauréat des sciences et technologies du tertiaire sont rendus à la deuxième journée de restitution des connaissances reçues pendant 9 mois en vue de l'obtention du diplôme. Claude Bauken. Les candidats au probatoire ont débuté l'examen avec l'épreuve pratique d'informatique au sous-centre et pratique du cycle de Ngouaïkele. Plus d'une centaine de candidats frappent aux portes de la terminale. Il est 8h55 à Benapol, attend avec sérénité l'épreuve professionnelle pratique. Nous allons continuer avec les épreuves pratiques toujours, mais dans les matières professionnelles, qui va commencer aujourd'hui et finir samedi. Les évaluations j'ai bien commencé, ça se passe bien, j'attends d'affronter ça devant moi. C'est ma première fois de le faire. Bon, je suis un généraliste, je sais que je pourrais m'en sortir parce que je me suis mis à fond, j'ai fait des recherches, j'ai pratiqué, donc je m'attends à tout. Du côté des candidats au baccalauréat, 2 épreuves meublent la matinée, l'épreuve d'anglais et celle d'éducation à la citoyenneté et à la morale, par laquelle les candidats ont débuté la journée. À Bandastive et en terminale mécanique et Ifala Yves et en terminale MEB. Ils font le point sur cette première épreuve de la journée. C'était quand même abordable. Attendons les autres épreuves pour voir aussi si ça serait abordable. Pour les épreuves pratiques, c'est pas un souci, c'est dans l'épreuve pratique, ça serait très très bien abordable. C'était très difficile, mais je connais au manque de mais c'était difficile parce qu'à l'examen on dit pas c'est facile, tu peux dire c'est facile, ça te rattrape, mais tu dis que c'est difficile, mais tu écris. Nous sommes facilement réviser et appliquer les conseils de nos professeurs. Ce qui va arriver arrive. En cette période d'examen, les journées commencent par une fouille systématique à l'entrée du portail. Enyege Christine est la directrice du sous-centre du CETIC de Ngouaïkele. Nous avons reçu à cet examen 143 candidats présents sur 145 inscrits. Donc nous avons 2 absents. Certains sont arrivés avec un petit retard. Qu'est-ce qu'on va y faire? Nous ne pouvons pas tout le temps expulser les candidats parce qu'ils sont en retard. Tout ce que nous faisons est canalisé par des textes. Et ce sont ces textes que nous appliquons. 10 minutes, 15 minutes de retard, c'est pas grave. Les épreuves qui ont débuté hier vont s'achever le 27 mai pour la première partie, puis vont reprendre le 29 mai pour s'achever le 3 juin 2023. De l'économie dans le Vespéral bilingue ce soir, stratégie de développement de la filière riz au Cameroun. Le ministre de l'Agriculture estime à 385 milliards de francs CFA les besoins de financement du projet validé il y a quelques jours. La stratégie de développement de la filière riz souffre malheureusement d'un mal qui est loin d'être financier. Yannick Ngelewi. Encore une stratégie de développement de la riziculture au Cameroun. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural fait l'annonce parce qu'effrayé par ce qu'il pourrait advenir une crise alimentaire. Peu flatté par la stratégie vendue, l'ingénieur agronome Simon Bassanaga tire la sonnette d'alarme. Il y a une menace après le corona, c'est la crise de la faim qui s'annonce. Aujourd'hui, on dit que le climat va augmenter de 4 degrés d'ici quelques années. Ça veut dire qu'il n'y aura plus à manger, Il n'y aura plus à manger. Bon, maintenant, nous avons des pays qui dépendent totalement des autres en termes d'exportation de toutes les céréales. C'est là où ils vont fermer les vannes. Regardez un pays comme le Cameroun. 100% de la population à partir de la Damawa dépend des céréales. Le gouvernement camerounais gagnerait à s'éviter les attitudes réactionnaires. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas que d'une question d'argent. Il manque un modèle d'implémentation du projet agricole dans notre pays. C'est toujours le discours. On va mettre des centaines de milliards, mais est-ce que c'est concret? Des mécanismes nationaux de stratégie de production agricole. Maintenant, le ministère lui te dit qu'il va mobiliser si c'est 1 000 ou 4 5 000 milliards, ok, ça c'est pas un problème. Mais quelle est la stratégie pour utiliser efficacement les 5 000 milliards? C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas la capacité à mobiliser des dizaines, des centaines de milliards. Non, quelle est la stratégie à mettre pour que ce soit efficace? La crise du Covid a démontré toute la fébrilité du Cameroun sur le plan alimentaire. Le pays, sans avoir tiré les grandes leçons qui s'imposent, a dépensé depuis 2020 plus de 530 milliards de francs CFA pour l'importation du riz à l'étranger. La page internationale. En une rêve, 6 membres du personnel de sécurité d'un site de prospection pétrolière et gazière détenu par une compagnie hongroise ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par des dizaines d'hommes armés. L'annonce a été faite ce jour par la police locale. La page sportive.
Et deuxième journée futsal, les matchs se sont disputés cet après-midi au gymnase multisport de Mfandena, ici à Yaoundé. Si les matchs du championnat féminin sont en cours, les résultats des messieurs sont connus. Écrasante victoire de l'extrême nord sur l'Adamawa, 7-2. De même que celle du nord sur le littoral, score 7-0. Le sud-ouest s'incline 1-0, 1-3 face à l'ouest, alors que le nord-ouest s'impose 4-3 face à l'est. La compétition qui s'est ouverte hier lundi se referme jeudi prochain. Et le championnat de football féminin qui atteint sa 18e borne. 4 affiches étaient au programme ce jour. Voici les résultats. Authentic Ladies s'incline face à Éclair Football de Sa, 2-3. Les Kéfilles pulvérisent Sawa Girls, score de la partie 4-1. AS Fortuna domine Caïman Fille 2-0, tandis que Edding Sport plie les Chines 0 but contre 3 face à Amazon. Avec désormais 47 points, les Kéfilles remportent la Super League 2023. Merci à Olivier Ndemaepo pour ces informations rassemblées pour nous. La seconde partie de votre Vespéral bilingue, c'est juste derrière après ceci. The second part of the news in the English language with Christelle Mando. Thanks for joining us on Royal FM 88.4. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has signed a press release to fight against hate speech, xenophobia, tribalism, and stigmatization of some ethnic groups which are rampant on the media and social media. Minister Paul Atanganji therefore wants to put an immediate end to this deviant behavior by applying a sanction of 1 to 2 years of imprisonment and a fine of 300,000 to 3 million francs CFA. Our reporter Germaine Da comes back on the press release with a legal mind. Here is her report. The rise in hate speech has been notified to the head of state for unprecedented tribalism, xenophobia by some unconscious Cameroonians who are often manipulated by unscrupulous politicians keeps on gaining steam in our society. Going by the press release, relevant provision of section 77 of law number 2010/012 of 21st December 2010 on cyber security and cyber crime in Cameroon and section 241 of law number 2019/2020 of 24 December 2019 to amend and supplement some provision of law number 2016/12 of July on the penal code which punishes content tribal of ethnicity shall hence be applied strictly. The legal minus on Lambri says this decision from Minister Paul Atanganji sounds so funny. There is a procedure in which laws are established in Cameroon. If the Minister of Territorial Administration feel like he wants to put something into law that is already existing, by the way, there is a law in this country that punishes hate speech that got its inspiration from the 18th General Constitution of 1996. But if the minister feel like he wants to make it to be more severe, and then there is a procedure he needs to make. And what's the procedure he needs to make? Nelson Lambris once more. Laws in these countries are not made by declaration on the radio or TV. You don't come and you declare something that now if people do hate speech, they are going to be punished with a huge sanction and imprisonment of 2 years. No, a government bill to the National Assembly. The National Assembly is going to scrutinize by the various committees and they are going to vote this bill into law, and the President of the Republic is going to enact that law to become enforceable in this country. According to the legal minor law in Cameroon, it's a bill that is being proposed in the National Assembly, and that bill is carefully scrutinized and either rejected or voted into law. The Minister of Territorial Administration called it an opportunity for media men and women to join the society in the fight against hate speech in Cameroon. Frini Crispin captured some of their reactions and compiled this report. Some of the media men we cornered revealed eradicating hate speech is one of their major objectives. Hyson Chia works with Canal 2 International, one of the television channels found in Yaoundé.
We censor the type of resource person that we take. We censor the type of topics that we discuss. We censor the type of utterances maybe that our resource person dish out to the public, because you cannot just allow the space for people who come and say anything. Apart from the main roles the media plays, Chair Hyson attests their media house endeavors to assist the government in promoting peace and development. We play the role of that media responsibility. Media responsibility in the fact that we have to contribute in the development of the country, not only fiscal development, we have to contribute in the building of peace, we have to contribute in the building of national integration, we have to contribute in the building of all sorts of cohesion, and we have to equally contribute for the sustainability of the country. And at the Post News, Etienne Menjo explains that several measures have been set aside to combat hate speech. We try to fast check all information coming into our newsroom to make sure that we don't promote misinformation and harmful content. So to detect false and biased information, including hate speech propaganda, we try to use all the possible fast-checking tools to make sure that the origin is very important. Etienne Menjo further reveals that the Post newspaper publishes anti-hate speech articles. We try to educate the public through our articles on the severe consequences of hate speech, which we know what it can do. We do act because remaining silent will not help. We speak up calmly but firmly against hate speech and call it out to make it clear that we do not agree with the content of a statement. Another way that we do is that we try to spread our own counter speech to make sure hate is not the dominant narrative. According to psychologists, hate speech may expose those targeted to discrimination, abuse, and violence, reason why it is important to curb the phenomenon. ICT and legal experts have warned Cameroonians against hate speech. According to Dr. Wilfried Fu, an ICT expert, and Tad Tebe, a legal mind, hate speech is a crime under Cameroon law. Take a listen to them in this excerpt. If you take a photo of somebody, you deface the photo, or under that photo you put a speech which is not exactly what the person was doing or saying, those things, they are elements of hate speech. These are covered mostly around Article 74, and it ranges from about 1 year imprisonment to up to about 25 years imprisonment. So whosoever incites any tribe or religion into a rebellion, the punishment ranges from a fine of about 300,000 to 500,000 with imprisonment term added to it. Because as public personalities are supposed to try to observe national unity. In education, candidates sitting in for the Industrial Baccalaureate Science and Technologies, as well as those of F3 and F4 probatoire, began the written phase of examination yesterday. Similarly, the Minister of Secondary Education informed candidates sitting for the 2023 of the Brevet d'études Premier Cycle BPC are sitting today for geography exams. Marcel Amy Billon is a chief of center. We began this morning by Baccalaureate Industriel and Baccalaureate STT. That is, had the former name Baccalaureate Commercial. We had 327 present, only one absent. On to health, medics in Cameroon are joining their peers worldwide to observe the International Day to End Obstetric Fistula under the theme 20 years on progress, but not enough. Act now to end fistula by 2023. The drive to transform the lives of vulnerable women and girls by medics will be emphasized today as new forms of surgery, repair, holistic treatment, and prevention will be brainstormed. Dr. Paul Chaffet, a health expert, enlightened us on what is obstetric fistula. Take a listen. So obstetric fistula is an abnormal and newly formed communication that exists between the genital tract, most especially the vagina, and parts of the urinary tract like the urethra, the bladder, or the ureter. So the ureter is the structure that connects the kidney, which produces urine, and the bladder,
The bladder is the organ that stores temporarily the urine before urination, and the urethra is the organ that connects this bladder and the outside. So we can have a communication between the vagina and the ureter, the bladder, or the urethra. We can also have a communication between the vagina and parts of the intestines or the guts, most especially the rectum, and the rectum is the part just before the anus. It's also important to indicate that this abnormal and newly formed communication arises as a result of childbirth. So the term obstetrics here refers to childbirth, while the term fistula here refers to communication. The health expert further highlights the effects of this disease. There are no definite causes for the formation of this, but we rather have risk factors. That is, factors if one is exposed to increases the chances for the one contracting this abnormal communication. So the number one risk factor for such an abnormal communication is difficult delivery or difficult labor. Some other factors can be present, such as poor medical care, teenage pregnancy, malnutrition. So concerning the effects of this fistula, the effects are both physical, that is the signs and symptoms, but there are also social and psychological. So concerning the physical or signs and symptoms of this fistula, we have everything. We have signs and symptoms which are as a result of the fact that there is an abnormal communication. So most especially we have incontinence. Incontinence, be it urinary incontinence or fecal incontinence. Incontinence refers to the fact that someone is unable to willingly control the flow of either urine or feces. So there can be urinary incontinence, there can be fecal incontinence, but we can have some other symptoms like frequent urinary tract infection, foul smelling, vaginal discharges. The medical doctor here now tells us the treatment one should undergo. This means that the treatment of this fistula, it's not just medico-surgical, but it also has to do with psychosocial support and social rehabilitations of these patients. So concerning the medical treatment, medico-surgical treatment, it has to do with the treatment of any medical effect of it, like treatment of the infection. It has to do with the repair of the fistula through surgery, but we also need to support. Psychosocial support has a key role in the management of these patients, but not just that, but the follow-up with social workers for social rehabilitation. The prevention of this fistula just has to do with the staying away or avoiding all the risk factors. So proper follow-up, proper medical follow-up by a trained medical personnel of labor, of childbirth, is of paramount importance. And prompt decision for cesarean section is also a measure to avoid this obstetric fistula. Another preventive measure is just to avoid teenage pregnancy. Proper nutrition are also helpful in preventing this obstetric fistula. Still in health, medical personnel in Yaoundé have gone on strike after the non-payment of their salaries. Obtaining the views of some Cameroonians, Evans William Jobati sought to know their stand in the strike action that these medical service men and women did. His report. Showing their melancholy after several promises which were not respected for some years now, the strike activists gathered at the Ministry of Public with different messages written on their armboard. Witnessing the scene, some of these Cameroonians along the neighborhood reacted to the move of the medical health personnel. It is very unfair that people provide and sacrifice for our health and the government refuses to pay them. It's a good idea for that people to revangate it. I was just praying for change, I was just praying that things will change. Insisting the government look into their grievances of non-payment of salaries, many of these eyewitnesses fear that it might cause havoc, especially as the country has been faced with several diseases outbreaks as such could lead to death. They say that when you work, you must have your pay. So it's natural to government to give them their money. They provide us with good health, right? And if they stop to provide for our health, we will die. Yeah, so I think the strike is good and the government should look into it very fast before people start dying.
As of now, the Minister of Public Health, Madaula Malashi, is representing the head of state in an international health assembly in Geneva. But one of these patriotic Cameroonians believes he can still act with just a phone call, as he exclaims. Even if he's not in the country, he's supposed to look into it. Because with the cholera outbreak, if care is not taken in due time, the number of cases will increase drastically and it's going to affect us. So even if he's not in the country, there are procedures he can take right from out of the country to make sure this strike stops immediately. The activists on their part have vowed to continue with the strike action daily until their problems are being solved. And we talk sport to say that Coton Sport of Garoua have been crowned champions of the Elite One Championship in Cameroon after thrashing Canon Sportif of Yaoundé 2-0 in the last day of the playoffs in Douala on Sunday. Seeking the views of Fouda Eman, a sport analyst, as to know why the Garoua outfit has been so successful for the last 3 seasons and what to expect for the African Champions League. Take a listen. Coton Sport of Garoua winning the championship, it doesn't mean that other teams were not up to their standard. It's just a matter of preparation, and I think it's also something of experience. Coton Sport of Garoua is more prepared for this. The club, the way it is being based financially and everything, they are made for this. So Coton Sport of Garoua is the most richest club in Cameroon. So they have everything, all the means, all the logistics, all the resources to win a championship. I will tell you that the Coton Sport of Garoua in the beginning of the season was not even among the favorite, because the way they started the season on limping, they could not even win some games and all the like. So it was very difficult for them in the beginning. So at the end, they showed that they are really more experienced than all the clubs in Cameroon. I think that's the best club in Cameroon. So Coton Sport of Garoua is just logical that at the end they win this championship. The form of players or teams varies according to time and according to their personal habits and or personal hygiene. So these things belong to the club to prepare their team for next season. It's true, this season Coton Sport performance at the continental level was really poor. We hope that from that they have learned a lot of issues, or they have learned a lot of experience from it, and then they are going back there in order to bring our colors right, because actually they really disgraced us this year. And that note in sports puts an end to our 6 p.m. bilingual news on Real FM 88.4 FM. Urish Kimwe was our sound technician, video editor Jean-Marie Otou, producers Frini Crispin and Dema Olivier, script editors Florent Goyam and Frini Crispin, news editors Germain and Bertrand Oona, editorial coaching Abel Bella Samari, coordination Jean-Patient Tala, general supervision Reverend Pastor Emmanuel